Hello, Kunhammad Master. Wish you a wonderful birthday. Many happy returns of the day. Do spend your birthday at home with your wonderful family and your near and dear ones. Think of all the beautiful things that have happened in your life and also of all the beautiful things that are going to happen in your life. Once again, happy birthday. Thank you. നമസ്കാരമുണ്ട് മാഷെ. കുട്ടികൾ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടില്ല. മാഷക്ക് ആദ്യം തന്നെ ജന്മദിനാശംസകൾ നേരെയാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, മാഷ് ഒരു ചിരഞ്ജീവിയായിട്ട് മാറും. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കലി അല്ല എങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ തൊടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് മാഷ്. അധ്യാപനവും അധ്യാപകർക്കും അതിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ പറയുക, മാഷ പോലുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഈ തൊഴിലിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് 10-12 വർഷത്തെ പരിചയമാണ് മാഷുമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തുത മാഷ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്കൊരു യാത്രയപ്പോഴപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അതെന്ത് ചാനലിലൂടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് അവിടെയായിരിക്കാം മറ്റൊരു അദൃശ്യ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നന്മ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലും മാഷ് ചിരഞ്ജീവി തന്നെയായിരിക്കും, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം കുട്ടികൾ, സ്റ്റുഡൻസ് ആർ പ്ലാനിങ് സംതിങ് വെരി ബിഗ് ആൻഡ് ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സർ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും എനർജി ഒരു അരിമ്പ് പോലും അന്നന്ന് കൂടുതലല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോവാത്ത രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് യാത്രയാവട്ടെ. നമ്മളെല്ലാം കൈപിടിച്ച് ഇനിയും ഉയർത്താൻ സാറിന് സാധിക്കട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാഷ കൂടെ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തെ തൊട്ട ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എപ്പോഴും മാഷിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട് മാനസികമായിട്ട് എന്നൊരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല എന്ത് പിറന്നാൾ സമ്മാനമാണ് മാഷ്ക്ക് തരാൻ പറ്റുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിടിയുമില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യവുമല്ല. എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ മാഷ്ക്ക് നല്ലൊരു ജന്മദിനാശംസകൾ നേരെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച് നല്ലവരാക്കാനും മാഷ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരവസരം തന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളോടും ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞു. Hello KM sir, happy birthday. Ever since I had heard about you, as in KM from some of my friends, I had always wanted to be a student, but never did I truly get a chance for that. But luckily, last year I got to work with you, and in a way, I got to be a student. So I'm extremely happy about that. Now, for the most important part of this video, since I know that you are also someone who loves food as much as I do, I hope that on your birthday, you get to eat all of your favorite dishes. So once again, happy birthday, sir, and enjoy the feast. Happy birthday, Kunhammad. Wish you all the peace and happiness that you desire in life. Hello, sir. Happy birthday. I'm Priya, and I belong to one of the first batches that Kunhammad sir has taught in Kannur University. I remember him as a young teacher who was very student-oriented. I have learnt a lot from him, including how to manage a class, to teach, and I developed an interest in literature as well as I learned the nuances of theory from him. But there's one thing that I don't like about KM sir, and that is his refusal to grow old. Well, happy birthday, sir, and may you grow younger and more vibrant with each passing year. Hi, KM sir. I'm happy to know that your students are in a jubilee. They have given themselves up to the jollity of celebrating your birthday. And I'm so happy to be part of it. And the day is so eventful for the students and teachers among the theory lovers. And I wish you a very warm birthday with happier tomorrows and bigger things and events to say
and let student community be benefited by your expertise in theory teaching. Thank you, sir. Hi sir, many happy returns of the day. ഹലോ സാർ. സാറിന് ഏതായാലും ഒരു സൂപ്പർ ബാച്ച് കുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബർത്ത്ഡേ എപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു കൊളാഷ് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് ഉണ്ടാക്കി സാറിന് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റഡ് മീ. വിഷായിട്ട് എന്താ പറയുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കി. പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീറോ ഇൻ ഓൺ എനി പെർട്ടിക്കുലർ വിഷ്. യു ആർ ലൈക്ക് many things put together, right? You're an academic, you're an entrepreneur, you're a motivator, you're an administrator. So വർഷങ്ങളുടെ ഈ പെയ്ത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് തരങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം സാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും. I treasure my friendship with you. And I wish you a very happy birthday from the bottom of my heart. May you have all happinesses on your birthday and the year ahead. To talk about Dr. Kunhammad is like talking about the sky. I first met him in an international seminar at Unity Women's College, Manjeri. I still remember we were sitting around a dining table and we were having lunch. I was talking to my friends about my PhD. I had just cleared the entrance examination for PhD in JNU, and I was literally groping in darkness for a research proposal. And suddenly this man intervened, who reminded me of actor Suresh Gopi in his prime, with his 6 feet 2 inch height and powerful voice. He appreciated me and promised to help me. See, I noticed the way he enjoys his food, which was a delightful vision for me. I found a perfect companion in him. See, he's one of the greatest foodies I've ever met in my life. See, more often you can see these scholar giants, they would promise you to help you, but later when you approach them, they would nicely skip away. But Dr. KM, he proved me wrong. When I approached him, he patiently listened to me and pointed out the flaws in my research proposal. And on the day before the interview at JNU, he called me and he boosted me up and he gave me some tips to impress the panel members. Unfortunately, my JNU chapter was a big disaster, but it helped me to make a self-assessment, as well as, the way in which Dr. KM dealt with me changed, my way of dealings with students in a very positive manner. Later, he invited me to Kannur University campus, which was in every sense a very crucial turning point in my career and in my life. I would say that gentle relationship, which started around a dining table, was gradually transformed into a kind of brotherly affection. And I can tell you, how we spent so many beautiful evenings discussing various topics ranging from philosophy to politics, literature to films and sports, around so many dining tables. See, this man can talk about anything under the sky. He's an indomitable Ulyssian spirit,
See, he's not at all pretentious. Some intellectuals would say that I would only watch art movies, this type of movies which filled with violence, thrillers, etc. are not that much up to the level. He's not like that. From Quentin Tarantino to Ivy Shashi, from Marlon Brando to Mohanlal, from Vivian Richards to Sachin Tendulkar, whatever be the topics, he is ready for that, and that surprised me. I also remember yet another incident. I have this bad habit of singing and WhatsApping it to my close friends, and accidentally I sent one such an audio clip to Dr. K. I think the song was Jalte Hai Jiske Liye. That was the song. And later I apologized to him, but to my surprise he replied, Tulsi, you've got that thread of silken voice of Talat Mahmood, but you have to improve at places. It was quite a surprise for me. See, he helped me to bring the best out of me as a scholar and as a teacher, and for that I am ever indebted to Dr. K.M. See, on multiple occasions in my personal life, when I struggled, he was my last resort. I used to call him Big B. Even in formal functions, he would smile to that. Now, let me say, my dear Big B, many, many happy returns of the day. See, age is just a number, and to put it in Malayalam, 1000 പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരെ ദർശിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I would like to close this video bite by reciting 2 lines from Saint Tyagaraja's famous Pancharatna Kirtana. Yentaro mahano bhavulu andari kivandana mulu yentaro mahano bhavulu. Thank you. Hi KM, happy birthday. I hope this video finds you safe, and I hope that everybody's okay and all good at your place. And I also hope that it's raining as we speak, because I know you love the rains, especially on your birthday. And I hope that you're strategically positioned with a good book, probably some theory book, I don't know. And this is the best way to celebrate it, at least this time around. And if there's a birthday wish I have for you, it is this. It is to bring you faster and closer to Palayad, because God knows you students miss you, and it's taking a toll on all of them, let alone your alumni. So that would be my birthday wish for you, to be as brought as close and quicker to Palayad as possible, so that you can teach in your full element. What else? I also hope that everybody is fine and you are safe and well, and my love and regards to your family, to yourself, and thanks for being such an inspiration. Thanks for being my rock and for making sure that I get to where I am today. So thanks and lots of love. Happy birthday once again, KM. Happy birthday, Mashe. Thank you for being such an inspiring teacher and a great, great friend. Many, many happy returns of the day. Hi. Happy birthday, Kunhammad. You are lucky to have such loving students. See you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you.
Happy birthday, dear Ahmed. Happy birthday to you. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വണ്ടർ ചെയ്യുമായിരിക്കും ആരാ ഇത് എന്നോർത്തിട്ട്. എൻ്റെ പേര് വിശാഖ എന്നാണ്. ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ടീച്ചറാണ്. കുഞ്ഞാമതും വേറെയൊരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട്. കുഞ്ഞാമതിന് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വേറെയൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. പുള്ളിയുടെ പേര് പ്രതാപ് എന്നാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജൂനിയേഴ്സാണ് PhD MPhil സമയത്ത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും MPhilലും ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ MPhil കഴിയാറായിരുന്നു. അന്നേരം ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടും സ്നേഹമായിട്ടും എന്നെ കാണുമ്പോൾ വർത്തമാനം പറയലും എന്നെ ഇങ്ങനെ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂട്ടാക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറിയ 2 മലയാളി വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ മാത്രമായിരുന്നു കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിച്ചതും സ്നേഹം കാണിച്ചതും ഒക്കെ. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞാമതിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് പോലെ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഹി ഹാഡ് എ ഡീപ്പ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ മീ അറ്റ് ദോസ് ഡേയ്സ്. ഇപ്പോഴും എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റും ഭയങ്കര സ്നേഹവും അഫെക്ഷനറ്റും വളരെ കാര്യമായിട്ട് എന്നെ അന്വേഷിക്കലും എന്നെ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. നേരിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്നെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഹരസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഹി യൂസ് ടു ബി വെരി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്, കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് മീ. പിന്നെ അതേ സമയത്ത് ഹി വാസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് വെരി എന്താ പറയുക, വെരി അപ്രൈറ്റ്, ഭയങ്കര റൈച്വസ്. അതേ സമയത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വലി ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടെററിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും വ്യാഴാഴ്ച തോറും ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുധനാഴ്ച തോറും ഞങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ഫോറം ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രതാപും കുഞ്ഞാമതും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പേടിയായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിങ്ങനെ ദേ ലിറ്ററലി ടേറസ് അപ്പാർട്ട് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം എന്തൊക്കെ ലൂപ്പ് ഹോൾ കണ്ണി കിട്ടുമോ അതെല്ലാം പിടിച്ച് പറിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കും. അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദം ആസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടെററിസ്റ്റ്. അത്രയ്ക്കും പേടിയായിരുന്നു. നല്ല വായനശീലവും ഒരുപാട് ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വായിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും. അപ്പം കുഞ്ഞാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് യുനോ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഹൂ വിൽ സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് തിങ്ക് ഓ അവൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നേരെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോട് ചോദിക്കും, നീ ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്തോ. ആ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. കുഞ്ഞാമത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഹി യൂസ് ടു കം ആൻഡ് ആസ്ക്, വിശാഖ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ, അത് ചെയ്തോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുനോ ഇഫ് ഐ ടെൽ ഹിം നോ കുഞ്ഞാമത് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡിഡ്ന്റ് സേ എനിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീൽ ട്രസ്റ്റ് മീ. അത്രത്തോളം എന്നോട് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ PhD ബാച്ചിലും MPhil ബാച്ചിലും ഉള്ള പിള്ളേരിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന 2 MPhil സ്കോളേഴ്സ് ഇവരായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ MPhil കഴിയാറായവർ പോവാൻ നേരത്ത് ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും PhDക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും വന്നു, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഞാനെന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കുഞ്ഞാമത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാറും ചിക്കൻ കറിയും മീനും ഓംലെറ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല പോലും കഴിച്ചു, സന്തോഷത്തോടുകൂടി കഴിച്ചു. നല്ല കുക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് പഠിച്ച് വരുന്നുണ്ടായിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സൈഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ്. നല്ലപോലും കഴിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞാമതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നു ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തൊക്കെ സുലൈമാനി എന്നൊരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട്. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ചായ ആയിരിക്കും, വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ എനിക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സാറ് പുറത്തൊക്കെ പോയി എവിടേക്കോ ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ പോലും ഹി യൂസ് ടു ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് മീ. എനിക്ക് ഒരുപാട് മോറൽ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പല രീതിയിലും. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഷെയർ വിത്ത് ദീസ് 2 ബോയ്സ്. എനിക്ക് ജൂനിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ദ അവകാശം ടു സേ ബോയ്സ്, ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് മീ. പക്ഷേ ഈസ് എ വെരി ഡിയർ ഫ്രണ്ട്. നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്, ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയാണ്, ഓണസ്റ്റ് ആണ്, അപ്രൈറ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര വായനശീലമുള്ള ഒരാളാണ്. ആൻഡ് ഈസ് വെരി ഓണസ്റ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹി വാണ്ട്സ് ടു സേ. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. എനിക്കെപ്പോഴും കുഞ്ഞാമതൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പല പിള്ളേർക്ക് ഇവരോട് പറയാൻ പാടില്ല, എന്നാലും വേറെ ചില പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇവരോട് ഞാൻ അടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ യു ബി കെയർഫുൾ, ദേ ആർ വെരി നിൻ്റെ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അവരിങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഐ ന്യൂ ദേ ഓൾവേസ് ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീപ്പ് അഫെക്ഷൻ ഫോർ മീ. And I know I still share with them that, and they also must be feeling the same. I just hope it has not diminished a bit. I love my 2 friends and they are very important to me. They played a huge role in my life those days.
and I can never forget these two men, especially Kunhammad's birthday ayadonde. I still remember him with a lot of deep affection for him, and I always will have the same feeling for him. Have a wonderful year, Kunhammad. Great years and years together ahead of this birthday, and please keep in touch. And I'm really happy നിങ്ങളുടെയൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പിള്ളേർ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് അവരുടെ സാറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കലും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നാട്ടിലെങ്ങാനും വന്ന് സെറ്റിലായാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇപ്പം അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ല. I wish you all good luck, joy and happiness, Kunhammad. Have lot more years, many more happy returns of the day. Thank you so much. Aiswarya, thank you so much for this opportunity. സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ കെ കുഞ്ഞമ്മദിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിനി റലൂഫ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞമ്മദിൻ്റെ പിറന്നാൾ അവർ കൊണ്ടാടുന്നു, അതിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണം വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന സ്നേഹിച്ചിരുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. 10-14 കൊല്ലം ഞാനും അധ്യാപകനായിരുന്നു. കുഞ്ഞമ്മദിനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് 1993 മാർച്ചിലാണ്. അത് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ ഒരു കോഴ്സിന് ഞാൻ പോയി. അപ്പോൾ അത്തരം കോഴ്സുകളൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നുന്നത്. കാരണം അവിടെ അന്ന് എനിക്കൊരു ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത് BA-ക്ക് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി അവിടെ ഫിലോസഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ റിസർച്ചിന് ചേർന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ ഭക്ഷണം താമസം എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയത്. അങ്ങനെ ഞാൻ GT ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയും ഹൈദരാബാദിൽ, ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ മകള് പത്മജ നായിഡുവിൻ്റെ വീടാണത്. അവിടെ എന്താ വിശേഷം വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ദിവസം ഗാന്ധി താമസിച്ചിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് പോകാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു മാവ് വെച്ചു. അത് വലിയൊരു മാവായിട്ട് ഇന്ന് വളർന്ന് അവിടെ പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആളുകൾ അത് തൊട്ട് നോക്കും, എന്താണ് ഗാന്ധി നട്ട മാവാണല്ലോ. അങ്ങനെ വളരെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് കോട്ടി എന്നുള്ള നഗരം. ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു ചത്വരമാണത് കോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് GT-യിലല്ല, ഞാൻ അവിടെ താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ മോമാലിയുടെയും നമ്മുടെ അന്ന് ഫിലോസഫിയിൽ മോമാലിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മധുവിൻ്റെയൊക്കെ പ്രേരണയിൽ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലാണ് താമസം. അവരുടെ ബസ്സിൽ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോകും, വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ ഒരു കുഞ്ഞമ്മദുണ്ട്. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇല്ല. പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മദ് വന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മദ് അവിടെ PhD-ക്ക് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുഞ്ഞമ്മദിൻ്റെ ഗൈഡ് ഡോക്ടർ മോഹൻ രമണൻ, അതേ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. കാരണം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിരുന്ന വിശ്വനാഥിൻ്റെ ഒക്കെ അകന്ന ബന്ധുവും അടുത്ത സുഹൃത്തുമൊക്കെയാണ് മോഹൻ രമണൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയമായി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മനെ പറ്റി എനിക്ക് ആദ്യം ഓർക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മ ഉണ്ടായില്ല, കുഞ്ഞമ്മ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അവധി ദിവസം എന്നെ നഗരം കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പണി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുഞ്ഞമ്മനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് ഹുസൈൻ സാഗർ, അവിടുത്തെ ബിർള മന്ദിർ, പിന്നെ പ്ലാനറ്റോറിയം, അങ്ങനെ ഒരുപടി സ്ഥലങ്ങൾ കുഞ്ഞമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയവും പണവും അധ്വാനമൊക്കെ ചിലവാക്കി എന്നെ ശരിക്കും ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കന്ദരാബാദ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത് കുഞ്ഞമ്മദാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെ അടുപ്പായി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മനെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, അദ്ദേഹം ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് MA പാസ്സായി, പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്ന് MPhil പാസ്സായി, പിന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ PhD ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിശ്ചല ഒരാളല്ല, അത് ഫാരൽസ് എംപയർ ഫിക്ഷൻ ബിയോണ്ട് ദ റെട്ടറിക് ഓഫ് പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 97 ഡിഗ്രി കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്തരം അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളോ പ്രബന്ധങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കങ്ങനെ പരിചയമില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധം വായിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വേറെ എഴുതിയ
ലേഖനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു അടുപ്പം വരാനിടയാ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, കുഞ്ഞമ്മദ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഓർമ്മ പറയാണ്, അദ്ദേഹം ആദ്യം തിരുരങ്ങാടി PSMO ചേർന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം മുക്കത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ മെമ്മോറിയൽ ഓർഫനേജ് കോളേജ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു. അതന്ന് പാലയാടാ, തലശ്ശേരി. അതാണിപ്പം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയപ്പോൾ അത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയൊരു അടുപ്പം വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, അതേ ഇവിടുന്ന് ദുബായിൽ പോയി. ദുബായിൽ ഏതോ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനാണ് പോയത്. പിന്നെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം മിലിറ്ററിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലണ്ടനിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചിങ്ങിലൊരു ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് കുഞ്ഞമ്മന്. അങ്ങനെ അവിടെ, അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ പോവും. ഒന്നെൻ്റെ മകളും ഭർത്താവും കുട്ടികളും അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നാൽ കുഞ്ഞമ്മനെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അന്ന് ഷാർജയിലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ 4-5 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ടീച്ചറാണ് കുഞ്ഞമ്മദ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ അന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മീറ്റ് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിച്ചില്ല, ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പങ്ങളിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് കുഞ്ഞമ്മദായിട്ട് വളരെ അടുപ്പായി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോകില്ലേ, കുഞ്ഞമ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും. ഈ സൗഹൃദത്തിന് വളരെ മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുഞ്ഞമ്മദ്. വളരെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഉണ്ടായത്. അത് 2004 അപ്പോൾ അതിന് കുഞ്ഞമ്മന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. കുഞ്ഞമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു, കുഞ്ഞമ്മേൻ്റെ അനിയനെ പറഞ്ഞയച്ചു ഒരു സമ്മാനമൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധാരണ ആൾ ചെയ്യില്ല, ഒരു ഫോൺ ചെയ്യേ ഒരു മെസ്സേജൊക്കെ ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഞാനവിടെ കുഞ്ഞമ്മൻ്റെ നാട്ടിൽ അവിടെ പോയി. പിന്നെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ കാര്യമില്ലാതെ കുഞ്ഞമ്മദ് വിളിക്കും, ഇടയ്ക്ക് ഞാനും വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ കുറ്റ്യാടിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞമ്മദ് എന്നെ വിളിച്ചു, മാഷിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അത് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഓർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഈ ഡോക്ടർ മോഹൻ രമണൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ മുഹമ്മദ് അലി ഞാനും കൂടി പോയി കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മേൻ്റെ ഈ ഗൈഡ് മോഹൻ രമണൻ, അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ നിന്നോ അമേരിക്കയിൽ നിന്നെങ്ങാണ്ട് മടങ്ങുന്ന വഴി ഷാർജയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 1-2 ദിവസം കൂടുതൽ ഒന്നിച്ചുണ്ടായി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മദിൻ്റെ അക്കാഡമിക്കായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ദിവസം വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞപ്പം കുഞ്ഞമ്മദ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, മാഷ് റിച്ചാർഡ് റോർട്ടിയുടെ ഇന്ന പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മദേ ഞാൻ ആ പേരേ കേട്ടിട്ടില്ല. അയ്യോ, ഇത് റോർട്ടി പറഞ്ഞ അതേ ആശയം മാഷ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ മോഹൻ രമണനും കുഞ്ഞമ്മദ് ഞാനും കൂടി സൂക്കലെന്തോ പർച്ചേസിങ്ങിനൊക്കെ പോയി ചായ പിടിക്കാനൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മദ് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് ഇത് തൻ്റെ ഗുരുനാഥനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ മാഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് റിച്ചാർഡ് റോർട്ടിയുടെ ഈ കാര്യം പറയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ കോപ്പി എനിക്ക് കുഞ്ഞമ്മദ് തന്നു. ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്കത് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ റോർട്ടി എന്നുള്ള പേര് ഓർമ്മ നിൽക്കണം. റോർട്ടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മേനെ ഓർമ്മിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു ജോലി വേണം എന്നൊരു കാര്യം വന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മേനെ വിളിച്ചു. ആൾ വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ഒരാളാണ്, അയാൾക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാഷ അയാൾ അയച്ചോളി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് അയാൾക്ക് വേറെ മണിപ്പാലൊരു ജോലി കിട്ടി. കുഞ്ഞമ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്നില്ല. വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് MA MPhil PhD ഒക്കെ എടുത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മനെ പറ്റി എനിക്ക് ആദ്യം ഓർക്കാനുള്ളത്, ആളുകളോട് എപ്പോഴും വളരെ വൈകാരികമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ പല പൊതു സുഹൃത്തുക്കൾ, കോമൺ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് കുഞ്ഞമ്മതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇക്ബാൽ എന്നവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ദുബായിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞമ്മദ് അവരൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുന്ന ഒന്ന് കുഞ്ഞമ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ഒക്കെ അങ്ങനെ. പിന്നെ അവരുടെ പല വിശേഷങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്ന കുഞ്ഞമ്മദാണ് വളരെ വാംത്തുള്ള ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമല്ലോ, അതായത് വാം റിസപ്ഷൻ എന്ന്, ഊഷ്മള സ്വീകാരം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കാരണം അത് ഊഷ്മളം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തണുപ്പ് രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നൊരു വാക്കാത്.
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉഷ്ണരാജ്യത്താണ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ തണുപ്പ് രാജ്യത്താണ്. ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, കൈ കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊഷ്മളമായി തീരും, അത് വാം ആയിത്തീരും. അങ്ങനെ വളരെ വാംത്ത് ഉള്ള ഒരാളാണ് കുഞ്ഞമ്മദ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറന്നാളിന് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മേനെ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ MPhil PhD പ്രബന്ധങ്ങൾ പുസ്തകമായിട്ട് വന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരണം. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ കൂടി വരണം, എന്നാലേ അത്തരം ആശയങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ടാവുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ദീർഘായുസ് നേരുന്നു, സമാധാനം നേരുന്നു, സന്തോഷം നേരുന്നു. വളരെ വിജയകരമായ ഒരു അക്കാദമിക് ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ തരത്തിൽ ഗുരുനാഥന് ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ തോന്നിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I first met Kunhammad sir at a new college here in Chennai about 2 years ago. He was conducting a workshop on culture studies, and it was one of the most enlightening programs I ever attended. I got introduced to writers like Zahira Rahman and Slavoj Žižek, and I also understood many aspects of culture studies. Since then I have been in touch with him on and off, and interacting with him has always been very enlightening for me. Thank you, and sir, all the best. Happy birthday. Hi Kunhammad, happy birthday. Stay blessed, be safe man. This is a quarantine story. I am in quarantine at the famous Kovalam beach. Institutional quarantine by the sea. And today as I stand here, you can see along with me a bleak sea. The harsh grating sound of waves coming in and withdrawing. Similar to the sound that Sophocles heard long ago, and to many other poets who stood by the sea across centuries and listened to the same grating roar. It is with a deep sense of depression, because almost after a year I have come back to my home state, come back to my home, and it's with a deep sense of dejection that the pandemic has given us, a lot of uncertainties with regard to education, with regard to the continuance of classes, that I stand here today. But there is hope, and that hope comes in the shape of individuals like Professor Kunhammad. All through this 1 year, I would reach out to him in moments of utter dejection, when I knew that there was so much of hopelessness in the world. But friends like him, especially in the academic field, they mean a lot, because he always, it was with great courage that he would console me and tell me that there would be light at the end of this long, dreary tunnel. As we stand on this beach, the beach of life, there are so many things that make us despondent today. I have written numerous articles, speaking about this despondency that is slowly setting in as far as the higher education scenario is concerned. But all through, in each article, there was one person who read it through and told me that, don't worry, there is still, something our students can take out of it. And that person who brought in that kind of a hope, not only into my life, but also into the life of, I'm sure, all the students he comes in contact with. I think from many of the responses that his students gave
to my writings, I know the kind of discussions he must be having in class. So, what I mean to say is, these are dark times. But even as we are on a darkling plain where ignorant armies seem to be clashing by night, people like Kunhammad make a difference. I am glad that I have him in my academic life. I am glad that this sea that looks so dreary today, nevertheless, will have a sun rising tomorrow over it, bringing in cheer, bringing in hope, and that is something that becomes possible by the kind of hope that people like Kunhammad gives us. Every time I'm writing something, invariably one of the people I reach out to is Kunhammad, asking him for ideas, asking him for, a certain a ray of light that would help me see through many of the ideas I would be grappling with. And he has obliged happily. Oftentimes, for many of us who are his dear friends, he has stood staunchly by us behind the scenes, never for once wanting to be even acknowledged. So that's the greatness of the man, the brilliance also, of the man. I'm glad that he's there for you and he's there for me. And I wish him a happy birthday. And I also hope that we will have him with us for a very long time, with many more happy birthdays to celebrate, with many more moments of deliberations, with many more moments where he would illuminate our lives with the kind of hope and with the kind of light of reason that he brings into the deliberations that we have. I must end on a note of thanks. I thank him for being there with me. I also think that you students are very lucky to be having somebody like him in your classes as also your lives. Wish you all the best, Kunhammad. I look forward to seeing more of you and hearing more of you, because I'm hoping that with the shift to the online, my students would also get a chance to listen to you in the coming days. So, to a happier, brighter, more colorful morning, a more colorful dawn that would come out of this dreary evening. Wishing all of you the very best. Bye. Happy birthday, Kunhammad. Rock. Happy birthday, Kunhammad. Many happy returns of the day. Wish you and your family a great future. Dr. Ahmed, my dear sweet baby, surprised. How else should I call you on this day, the day of your first entry into this world and its spontaneous recollection? It seems all your students are all out to celebrate your birthday in a carnival mood. You are the best of the lot I have taught for over 40 years in my career as a teacher. So, beaming with pride and brimming with happiness, myself and my family, my wife and my daughter, join your students in wishing you the best of the best in the best of the world. Have a nice day. Enjoy yourself with your beloved wife and beloved son. Bye. Dr. Kunhammad, this is Jonathan Culler wishing you a very happy birthday from Ithaca, New York. I hope that you and your family are all well and that you are surviving these very difficult times that we all find ourselves in. Best wishes for your birthday and for the coming year. Goodbye. Hello, I'm Jonathan Dollimore and I have a message for Dr. Kunhammad. I want to wish you a very happy birthday. Now, as you probably remember, I visited Kerala not so long ago and I have some wonderful memories of doing so, and I really want to visit again, but these dark and difficult times and none of us really know when we will be able to travel safely again. But I did want to
make this message to wish you a very happy birthday and to encourage you and all those around you to stay safe.